ওকে, কাসার ভাই আপনি কি ল্যাপটপ থেকে না মোবাইল থেকে? মোবাইল থেকে আছি। ওকে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তাহলে আমি একটু একটা টাইমারও ওপেন করে নিলাম আর কি। টাইমার বলতে হচ্ছে লাইক যখন আমি বলবো আমি টাইমার দিয়ে বলার চেষ্টা করি আর কি। তাহলে দেখা জি গেছে জি যে জি, এটা ভালো হবে। এই ওই ইয়াটা কিউ কার্ড যখন হবে তখন আমি যেন টাইমার দিয়ে আমি কথা হুম, হুম, বলতে হুম। পারি আর কি। ঠিক আছে? সমস্যা না, আমি টাইমটা দেখবো, সুবিধা নেই। ওকে, হ্যাঁ, সমস্যা নেই। তো রাফিকে বলি আমরা অ্যাকচুয়ালি রেগুলার কোনো কনভারসেশন করব না। আমরা ডিরেক্ট আইএলটিএস এর যেভাবে এক্সাম হয় ওইভাবে প্র্যাকটিস করব। কারণ আমি আগের বারও মানে ডিসেম্বরে এক্সাম দিছিলাম তখন এইটা করে আমি ভালো ইমপ্রুভ করতে পারছি আর কি। সো আশা করি মানে সব মানে তোমার তোমার জন্য বেটার হবে এবং কাইসার ভাইয়ের জন্য এটা বেটার হবে আর কি। রাইট ওয়ে, এটাই হচ্ছে রাইট ওয়ে আর কি। সো আমরা জি স্টার্ট স্যার, ঠিক করি। আছে। সো রাফি, সরি, কাইসার ভাই স্টার্ট করেন। আমরা আজকে হইতেছে ক্যামব্রিজ আইএলস বইয়ের 15 মানে 15 নম্বর বইয়ের হইতেছে টেস্ট 4 করতেছি। ঠিক আছে? সো কাইসার ভাই স্টার্ট করেন। Um, Hello, my name is Kawsar Ahmed. I'm your IELTS speaking examiner. Yeah, here I will ask you the question. In part one, I will ask some general question. So, what is your name? My name is Mohammad Imranur Rahman. You can call me Imran. Okay, Amran. So, how often do you wear jewelry? Why or why not? Actually, I'm not wearing any kind of jewelries. I don't like actually wearing any kind of jewelries. Okay. What type of jewelry do you like best? Why or Uh, why not? okay, I already mentioned that I don't like jewelries to wear, but if anyone wear like my wife wear jewelries, I love to see when she wear earrings or nose pin, so that looked her pretty. So I like to see, but I don't like to wear. Okay. When do people like to give jewelry in your country? And Uh, why? Okay, so actually, in so many occasion in our country, people love to give jewelries like in wedding ceremony or any marriage ceremony or like any occasion like Eid or something like that. Uh, that kind of occasion, people love to give jewelries to their closest person or relatives. So I think that's the reason. Okay. Have you ever given jewelry to someone as a gift? Why or why Yeah, not? yeah, I gave a jewelry as a gift last year. It was our marriage ceremony. I gave to my wife, and it was a diamond ring. So it was so surprising to her because I bought it and she didn't know about the surprise gift. Okay. So now I am turning to the part two. Here is the cue cut. You have 1 minute for preparation. After 1 minute, you will answer the several question. Your time is start now. ওকে, এখন এই কিউ কার্ডের ব্যাপারটা একটু বলি, এক্সপ্লেন করি আর কি। কারণ কিউ কার্ডে হয় কি 1 মিনিট সময় দেয়। তো 1 মিনিট সময়ের ভিতরে মেন পয়েন্টগুলো মানে কি নিয়ে কথা বলবো এই মেন পয়েন্টগুলো কাগজ আর একটা পেন্সিল দেয় রাইট ডাউন করার জন্য। জি সো ওই 1 মিনিটের ভিতরে মেন পয়েন্টগুলো লিখে ফেলতে হবে জি সিকোয়েন্স ওয়েতে। আর 2 মিনিট কথা বলতে হবে। এখন যদি এই যে 4টা টপিকস আছে, 4টা টপিকসে যদি কেউ 2 মিনিট কথা বলতে যায়, আমি প্রথম দেখা গেছে 30 সেকেন্ড বা 40 সেকেন্ড বা 1 মিনিট কথা বলার পরে আর কথা খুঁজে পাইতাম না। এইটার কারণ হইতেছে জি। আমি শুধু ফলো করতাম এখানে কি কোশ্চেন আছে এইটার উপরে এবং ওই কোশ্চেনগুলোর শুধু অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করতাম। অ্যাকচুয়ালি এটা করলে হবে না। এমনভাবে স্পিচটা সাজাইতে হবে যেন হইতেছে প্রথম 10 থেকে 15 সেকেন্ড একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া যায়। যে যেমন এখানে বলা হয়েছে যে কি ইন্টারেস্টিং টিভি প্রোগ্রাম। সো এখন এখানে আমি যদি ডাইরেক্ট আমি বলে দিই যে আমার ওই টিভি প্রোগ্রামটা ইন্টারেস্টিং, তাহলে তো আর আমি এখানে বলার স্কোপ নাই।
সো আমাকে বলতে হবে আচ্ছা, হ্যাঁ আমি অনেক ধরনের সায়েন্স ফিকশন এই সেই আমি পছন্দ করি। ছোটবেলা থেকে আমি দেখে আসতাম এই সেই। কিন্তু এর ভিতরে আসলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির এমন প্রোগ্রামটা আমার কাছে ভালো লাগে। সো এই যে আমি কথা বললাম, দেখা গেছে ১০-১৫ সেকেন্ড বের হয়ে গেছে আমার ১ম অ্যান্সারেই বা ইন্ট্রোডাকশন জি, টানতে টানতেই। দেন আমি ওইটা কেন পছন্দ করি এইটা একটু বললাম। ঠিক আছে? তারপরে হোয়েন জি। স কোথায় দেখছি? মানে এই সিকোয়েন্সটা একটু ঠিক রাখতে হবে কিন্তু। যে মানে কোশ্চেনের সিকোয়েন্সটা। এই অনুযায়ী খাতায়ও দেখা গেছে ১ মিনিট সময়ের ভিতরে লিখতে হবে। লাইক আমি যদি এই অ্যান্সারটা দিই, তাহলে আমি কি করব? আমি আমার হইতেছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির হইতেছে, সো ন্যাশনাল জিওগ্রাফি যেন আমি মনে থাকে, সো এইজন্য আমি এনজি লিখতেছি আরকি আমার খাতায় সংক্ষেপে। সো আমি হইতেছে উম এই অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে আমার হইতেছে খুব ফ্যাসিনেটিং ছিলাম। সো আমি অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে বলব বা অ্যাস্ট্রোনমি প্রোগ্রামটা আমি পছন্দ করতাম বা দেখছি আরকি। মানে অ্যাস্ট্রোনমির ভিতরে কি, কি বিষয় কেন আমি আসলেও দেখছি, কবে দেখছি? আমি যখন ছোট ছিলাম আমি এটা বলবো। হোয়াট ইউ লার্ন ফ্রম দ্য ওইখান থেকে কি শিখছি? সো আমি হইতেছে ওই মহাকাশ সম্পর্কে শিখছি। সো আ গ্যালাক্সি আমি জাস্ট সংক্ষেপে লিখতেছি আরকি যে কি, কি পয়েন্ট সম্পর্কে আমি বর্ণনা করব আরকি। ঠিক আছে? গ্যালাক্সি লাইক মিল্কি ওয়ে, ইউনিভার্স, তারপর হইতেছে সোলার সোলার আওয়ার প্ল্যানেট, সান, প্ল্যানেট, তারপরে মুন সম্পর্কে একটু বললাম। ওকে? তারপরে এক্সপ্লেইন হোয়াই ইউ ফাইন্ড দিস প্রোগ্রাম ইন্টারেস্টিং। ওকে? সো কেন ইন্টারেস্টিং? আমি ফ্যাসিনেটিং ছিলাম হইতেছে অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে। এটা ১ম এই বলে দিছি। সো হয়ে যেতে পারে। ওকে। সো আমার মেইন টপিকস গুলো আমি খাতায় লিখে ফেলছি আরকি যে আমি কি নিয়ে বর্ণনা করব। সো এখন আমি স্টার্ট করব। ওকে? সো আচ্ছা, ঠিক আছে। আমিও একটা দেখা গেছে ওয়াচ চালু করে দিলাম। সো আমি যেন নিজেও বুঝতে পারি যে আমি কতক্ষণে কি বলতেছি আরকি। ওকে, লেটস স্টার্ট। Well, there are many kind of science fiction program play in several TV channels like National Geography or Discovery Channel. So uh, among them, someone likes like biological uh, biological issue, physics issue, mechanic. Again, sorry, chemical issue, but I like most the astronomy. It's a part of physics. I was fascinated about out out of the world, like the sky, uh, galaxy, universe. When I was child, I was so much um, fascinated mm, and want to learn that kind of things. So that's why I follow a program in Discovery Channel. At that time, it was played in 8 p.m. When I was child. So I follow this program, and in this program, I learned so many things about the astronomy. uh, in my mind there is so many question about galaxy universe. After this program I learned how the our planet revolve the sun and moon also revolve our earth. So that's way it was so interesting to me because this program showed as a graphical interface that could make me clear sense of the galaxy. Oh, by the way, I forget to mention that we are live in Milky Way galaxy. So এই যে ২ মিনিট পার হয়ে গেছে। আমি যদিও আসলে হ্যাঁ, অনেকদিন পরে হইতেছে হ্যাঁ, প্র্যাকটিস না করছি। ঠিক তো দেখা আছে। গেছে যে নাচ পজ প্রেজেন্টেশন। নিছি। পজ নিছি আমি। এই হ্যাঁ, পজ গুলা নেওয়া যাবে না। বেশি পজ নেওয়া যাবে না। পজ নেওয়া যাবে হাইস্ট ২ সেকেন্ড কি ৩ সেকেন্ড। আমি মনে হয় একসময় ৪ সেকেন্ড না ৫ সেকেন্ড পজ নিয়ে ফেলছি। আর আরেকটা বিষয় হইতেছে আমার ভুল হয়। হয়তোবা আর কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। সেটা হলো মানে বলা আরকি। এটা আসলে বিশেষ করে আমরা যারা নন নেটিভ আমাদের সবারই এই সমস্যাটা আছে। হ্যাঁ, সমস্যাটা সেটা আছে। শুধু বাট আমাদের এটা বাংলাদেশীদের। এটা যতটুকু এরর ফ্রি করা যায় আরকি।
জি, আর জি, জি, কয়েকটা টেন্সে আমার প্রবলেম হয়। আমি নিজেই রিয়ালাইজেশন করি আরকি, স্পিকিং করার পর আমি বুঝতে পারি যে আমি হয়তো টেন্সে ভুল করছি। সো জি, আমি জি। চেষ্টা করি সবসময় টেন্স গুলোকে রিকভার করার, বাট ওই প্র্যাকটিস না থাকার কারণে আসলে ওই টাইমে মাইন্ডে আসে না। এবং মাঝে, মাঝে আমি জি। হইতেছে ওয়ার্ড হারায় ফেলাই। যেমন আমি এই কয়েকটা ওয়ার্ড, এটা আমার ক্ষেত্রেও তাই। হ্যাঁ, আগ্রহী বা জ্ঞান হ্যাঁ, জ্ঞান আরোহণে ইচ্ছুক, এটাও একটা হ্যাঁ। মানে একটা ওয়ার্ড আছে আরকি। এই ওয়ার্ডটা আমি বলতে চাইছিলাম ওই সময়। কিন্তু আমি ভুলে গেছি আরকি। সো হোয়াটএভার ইট ইস। সো প্র্যাকটিস করতে হবে। প্রতিদিন ওয়ার্ড ওয়ার্ড শিখতে হবে আসলে ১০ টা করে। উইথ মিনিমাম হ্যাঁ, ২ টা সিনোনিমস, মানে একটা ওয়ার্ডেরই ২ টা সিনোনিমস শিখতে হবে আরকি। কারণ আইএলটিএস এর সিনোনিমস ছাড়া ইমপ্রুভ করার কোনো ওয়ে জি। নাই। কারণ সিনোনিমস শিখলে রিডিং এ কাজে দিবে, রাইটিং এ কাজে দিবে, স্পিকিং এ কাজে দিবে। ৩ টা জিনিসে কাজে দিবে। স্যার আপনি স্যার ভাইয়া কথা বলার এরকম সময় কি মানে সিমিলার মানে সেম ওয়ার্ড কি বারবার বলা যাবে না? সেম সিমিলার ওয়ার্ডস ইউজ করতে হবে এরকম কিছু? হ্যাঁ, সেম ওয়ার্ড বলা বলা যাবে না সেটা সমস্যা নাই। কিন্তু কথা হইতেছে তুমি কি স্কোর বেশি করতে চাও কিনা? যদি তুমি স্কোর বেশি করতে চাও, তার মানে তোমাকে বুঝাইতে হবে যে তুমি এই থানা, ইংরেজির উপরে তোমার হইতেছে আম অনেক মডেল থানা। আ তোমার হইতেছে অনেক আয়ত্ত আছে আরকি। যেমন আমি আমার স্পিকিং এর ভিতরে কিন্তু বলছি যে একবার বলছি প্ল্যানেট, যে প্ল্যানেট জি হইতেছে স্যার। সূর্যের চারপাশে ঘুরে। কিন্তু আরেকবার বলছি যে সান আমাদের আর্থের চারপাশে ঘুরে। সো আমি একবার বলছি প্ল্যানেট, আরেকবার বলছি আর্থ। যদি আরেকবার পরের বার বলতাম তাইলে এটা আমি ওয়ার্ল্ড দিয়ে বলতাম। তাইলে কি তো এক্সামিনার বুঝতো যে ওর কাছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স আছে। আইএলটিএস এর স্কোর হয় ৪ টা ওয়েতে। ঠিক আছে? এক হইতেছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স, মানে হইতেছে তোমার কত ওয়ার্ডের ভান্ডার আছে তোমার কাছে। কত বেশি ওয়ার্ড তুমি বলতে পারতেছো। দেন আরেকটা হইতেছে তুমি হইতেছে মনে করো এই যে গ্রামাটিক্যাল ইরর ঠিক আছে কিনা তোমার। এই গ্রামাটিক্যাল ইরর এর ভিতরে তুমি হইতেছে কোন জায়গায় পজ নিতেছো, গ্রামারের এই যে টেন্স গুলা ঠিকমতো বলতেছো কিনা, বড় সেন্টেন্স বলতে পারতেছো কিনা, এই টাইপের বিষয়গুলা। তারপর হইতেছে আরেকটা হইতেছে অ্যাকুরেসি, মানে তোমার কাছে যেটা কোশ্চেন করা হয়েছে তুমি ওই অ্যান্সারটাই দিতে পারছো কিনা। ঠিক আছে? এরকম এই নিয়ে মোটামুটি ৪ টা টপিকস আছে। আমার ওই আইএলটিএস রাইটিং এর একটা ভিডিও আছে এই ইয়াতে। তো ওইটা দেখে নিও। ওইটার ভিতরে বলছিলাম আমি আরকি। তো যাই হোক, সো পার্ট 3 তে চলে যাই, হ্যাঁ? জি, কাইসার জি। ভাই। So I am now turn to the part three, and here I will ask some question. You will answer the question. So your first question: interested are most people in your country in science? Okay, sorry. How interested? Okay. Uh, um, in in Bangladesh, it's it's depend on people to people. It's very people to people, because some people like to study on business. Some people like to go science. But nowadays, in the modern technology or modern arena, most of the people love to learn like scientific subjects. So by this way, day by day, it's increasing choosing science subjects. Okay. So why do you think children today might be better at science than their parents? Okay, so yes, obviously, nowadays every children has a um, some talent in their by born, because they live in like in modern arena. Nowadays every children like when they are a year of fifth or fourth, they attach with the mobile, and easily they can find any kind of video from YouTube. So they are used to about technology. By this way, every children has every children has birth talent about the technology or that kind of things. But if you think about the back then, like if you think about 2 decade ago, so that time it was it cannot be sorry, it could not be think like this way, because that time it was not available mobile or TV or internet. So by this way, every parents are not aware about the technology in their childhood. So
yeah, obviously, in modern time, every children have some special talent in their minds. So every children has better idea about science than their parents. Okay. So, how do you suggest the people can learn more about scientific developments? Okay, yeah. Nowadays, there is a many kind of medium about to learn scientific things, uh, because nowadays there is a many website like YouTube or Curiosity. That kind of website has so many features. Anyone can search any kind of science activities or any curiosity. This can search from there, and they learn from any they can learn any scientific issue, and by this way they can develop. It's just a one way. It may be many kind of way, like in newspaper you can learn scientific issue, many kind of website you can learn from many kind of issue, and also schools or college teachers can share that kind of extra uh, scientific issue. So by this way child can learn. Okay, this is the ending of your speaking interview, and good Okay. luck for your. থ্যাংক ইউ কাউসার। ওকে, সো আমি তাইলে আপনাকে এখন জিজ্ঞাসা করি। সো আপনি প্রিপেয়ার কিনা? Yeah, জিজ্ঞেস করেন। আমার হয়তো ভালো হবে না। ইটস ওকে, আমি আসলে ইটস ওকে, নো প্রবলেম। আমরা স্টার্ট করি, হ্যাঁ? স্যার স্যার এখানে কি স্যার আসলে কোনো বই ফলো করতেছেন ওর কোনো বইয়ের চ্যাপ্টার? এটা হইতেছে ক্যামব্রিজ আইএলটিএস বুক 15 বই ফলো করতেছি। আমার ওই যে গ্রুপটাতে আমি কিন্তু বইগুলো শেয়ার করি, তুমি ফলো করো কিনা? স্যার দেখতে হবে স্যার আসলে। আচ্ছা, স্যার আমি ছবি এখন আছে না স্যার গ্রুপে? এই গ্রুপে ছবি দিয়ে দিছিলাম তো গতকালকে। ওইটাই আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার, দেখো, ওকে আমি স্যার। শেয়ার করছি। ওই যে কালকে বলে দিছিলাম তো যে ক্যামব্রিজ বইয়ের 15 জি নম্বরের স্যার, টেস্ট 4 মানে নিব আমরা। সেশন 1 হবে আমাদের এটা। জি সো স্যার। স্যার ওইটার বইটা আসলে আমার কাছে আছে, কিন্তু স্যার বাসা চেঞ্জ করছে, তখন কোথায় আছে এটা জানি না। ইটস ওকে, বুঝতে তুমি হবে। ওইখান থেকে দেখে নাও, নো প্রবলেম। ওকে, জি স্যার, সো ওকে স্যার। we are going to start, Kawsar. yes, So so how are you? yeah, I'm doing great. How are you? Fine. So what's your name? My name is Kawsar Ahmed. You can call me Kawsar. Well, are you study or you are in a job? Actually, I'm neither working or not studying. Still now, I am looking for a job. So yeah, Okay, that's good. Where do you live? I live in Chittagong, and it's the second largest city of Bangladesh, and it's a nice city. If I compare to the Dhaka with other city, it's less populated, and it has some tourist spots, and it's outstanding to travel. Okay, how you come to the exam center today? Yeah, I came to the exam center through the rickshaw, and after that, whenever I come to the center, then I came by walking, and finally I'm here. ওকে, সো আমি এই জায়গায় কিছু ফিডব্যাক দিই আপনাকে। একটা হইতেছে রিপিটেড ওয়ার্ড ইউজ করতেছেন, এটা অমিট করতে হবে যতটুকু কমানো যায়। নো প্রবলেম, আমি জাস্ট আপনাকে ভুলগুলো ধরাই দিচ্ছি আর কি। আরেকটা জি বিষয় জি, হইতেছে আপনি বলছেন থ্রু দ্য রিস্কা হয় না, বাই রিস্কা হবে। থ্রু তো by মানে, rickshaw. হ্যাঁ, মানে ওই রিস্কার ভিতর দিয়ে। দেন হইতেছে এরকম আর কি। আপনি মানে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, নো প্রবলেম। ওকে, সো হিয়ার ইজ ইউর পার্ট 1, and the first question is, how often do you wear jewelries? Well, actually, I don't wear used to often wear jewelry, but I love to see it when someone, or especially women,
and I didn't gift it to anyone, but I plan to gift to gift it someone, especially to my special one. Okay, so that's okay. What type of jewelry do you like best? Actually, I like ring very most, because whenever I see it attracts me, so that's why I like it most compared to Okay. others. When do you people like to give jewelry in your country? People like to wear jewelry in my country in different occasion, like especially in marriage ceremony and the Eid function on and puja and some others festivals. So yeah, they love to wear it whenever they go to meet with a number of people, and yeah, they used to show it, and they beautify themselves by wearing it. Okay. How you ever given jewelry to someone as a gift? Well, actually, I never gifted it to someone, but I have planned to gift it, especially the person whom I actually like most. I have planned to gift it to her. ওকে সো এতটুকুর ভিতরে একটু ফিডব্যাক দিই সেটা হচ্ছে আপনি পিপল বলার সময় আপনি বলেন ফিফল, হ্যাঁ, মানে পিটাকে একটু Okay. ফর মতো উচ্চারণ করেন, এটা একটু চেষ্টা করেন আর কি অমিট করার, কারণ আচ্ছা আচ্ছা। আমরা আমরা হইতেছে অ্যাজ এ নেটিভ বাঙালি, সো বাঙালিদের হইতেছে এলাকা ভিত্তিক কিছু টোনের ভ্যারি করে আর কি, বাট ইংরেজিতে জি। যদি আমরা হইতেছে ইংরেজির মেন ওয়ার্ডটা যদি মেন ওয়ার্ডের মতো উচ্চারণ করতে পারি তাইলেই ওকে। একেবারে যে প্রোনাউন্সটা ফনেটিক ভাবে ওয়েতে লাইক অ্যাকসেন্স ফলো করতে হবে ওইটা না, আমরা যদি রাইট ওয়ার্ডটা রাইট ওয়েতে উচ্চারণ করতে পারি তাইলেই কিন্তু ওকে। কিন্তু তারা কিন্তু জানে যে আমরা নেটিভ না, ঠিক আছে? আর একেবারে নেটিভ যদি আপনি চিন্তা করেন যে না আমার ৯ পাইতে হবে, তাহলে হইতেছে একেবারে নেটিভদের মতো কথা বলতে হবে। বাট আমাদের তো টার্গেট ৯ না, দেখা গেছে ৮ ৭.৫ পাইলেই এনাফ। তবে আমরা যদি জি। স্মুথলি রাইট উচ্চারণ করে ঠিকমতো কথা বলতে পারি, ৭.৫ পাওয়া কিন্তু কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে? Okay, so this is the end of your part one. We are starting. We are going to start part two. Here is your cue card, and you have 1 minute to prepare. Well, people like a different kind of TV program, especially on science topic. It's different person to person. So as a individual, I have also interesting I have a lot of interesting TV program that I like most, and still I can remember a TV program that was I watched on Discovery Channel, and it was about food science. And the thing I like the program most due to actually there are some products that actually consume every day, but I was curious about on it, that how actually it made of. So I always thought and ask to my some friends if they know about it, how it's made of or not. So yeah, so this TV program was telecast on Discovery Channel and last year, and it was a regular program, and that telecast on the telecast at 12 a.m. I used to see it, and I never missed it whenever I started to see it, because of they have several kinds of foods that I actually regular I used to consume it, and so it was very interesting for me. And because of whatever I am consuming, that I can that I know about how is it came from, and how it actually made of. So uh, and so it was very interesting for me, and that's why I love to see it. Yeah.
ওকে, দ্যাটস গুড স্টার্ট। স্পিচ মোটামুটি ভালোই ছিল, তবে কিছু কিছু ফিক্সিং দিই। যদিও 2 মিনিট কিন্তু ফুল হয় নাই, মানে তবে 2 মিনিট স্পিচটা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে। প্রথম প্রথম দেখা একটু ঠিক আছে। এখন হচ্ছে যে এখানে কিছু কিছু সেটা হচ্ছে ওই যে আমি আগেও বললাম যে রিপিট ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না। যদি মানে জি, যদি এরকম এটা কোনো হয়েছে, ওয়ার্ড আমি বুঝতে হারায় পেরেছি। যায় তাহলে পজ নিতে হবে, হুম, বাট রিপিট করার কোনো দরকার নাই। এটা একটু খেয়াল রাখবেন। আর ওই যে আপনি বললাম যে আপনার পি উচ্চারণে একটু প্রবলেম আছে, আপনি আচ্ছা দেখেন। আচ্ছা। আর আমি হচ্ছে এই সেশনটা হুম, রেকর্ড করতেছি। রেকর্ড সেশনটা হুম। গ্রুপে বা আমি ইউটিউবে আপলোড করে শুধু গ্রুপের অ্যাক্সেস দিয়ে দেবো না, জাস্ট দেখার জন্য যে আপনি কি, মানে কোথায় আপনি যখন আরেকবার শুনবেন আপনার স্পিচটা, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার ভুল কোথায় হচ্ছে। ঠিক আছে? ওকে। জি, নাইমুল হক মনে হয় জয়েন করছে। উনি কি আপনার সাথে কি কালকে কথা হয়েছিল? কার সাথে? আমার সাথে? নাইমুল হক না জয়েন স্যার, করছে। আমার সাথে তো কথা হয়নি। না, সেটাই জিজ্ঞেস করতে আমাদের সাথে কথা হয়েছিল কিনা আমার মনে নাই আসলে। নাইমুল হক, হ্যালো, শুনতেছেন কিনা? জি ভাই, আপনি কি কালকে জয়েন করছিলেন? উনি তো আবার লিভ নিল। আচ্ছা, যাই হোক। ওকে, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। আচ্ছা, এটা হইতেছে আর 5 মিনিট আছে। 5 মিনিটের ভিতরে আমরা দেখি কোশ্চেন কভার করতে পারি কিনা, দেন আমি আবার দরকার হলে নতুন সেশনের দিচ্ছি রাফির কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার জি জন্য। স্যার, জি Okay, স্যার। so this is your part, end of your part 2. So you will start with part 3. How interested are most people in your country in science? Well, um, actually, um, in a recent progress of science, people are being more connected to the science, but it was not that actually right now, yeah, right. So people came. People there are some others interesting thing like art and business and some other things, but people are being now more connected to the science. So yes, it's increasing. Okay. Why do you think children today might be better at science than their parents? Well, it's the age of science. People are now people all most of the people have internet connections, so especially childrens are being more connected to the computers, cell phone and other devices. So yeah, compared to their parents, if I they are having modern technology, and where they connect to the how they can connect to the internet, and they can go in can go YouTube and Facebook and some others social network. There they can learn so many things that actually difficult for a decade ago. So yeah, that's why children uh, uh, are now learning better science than their parents. Okay, that's good. Okay, how do you suggest the public can learn more about scientific development? Well, people can learn more about scientific development through different ways. If I say about, there are so many options right now, like YouTube and some YouTube, Facebooks, and some others websites that actually work for work with science. So people, if they have free time, they can go and they can search there, and they can learn whatever actually they want to learn. And so it's easy for them searching to the interesting topic, and then they can adapt it, and yeah. ওকে, সো আপনার এইখানে মোটামুটি ভালো হয়েছে। বা ভালো হয়েছে বলতে কি, ভালো কোন দিক থেকে বলতেছি সেটা হচ্ছে আপনি বলাটা আমাদের প্রথম 1 সপ্তাহ টাইম, মানে আমরা প্রথম 1 সপ্তাহ টাইম নিব, সেটা হচ্ছে বলতে পারাটা, মানে বলা। জি স্যার। ঠিক আছে, ভুল হোক
হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনি সাই না করে, শরম না করে টানা বলে যান। বলতে পারতেছেন কিনা? হ্যাঁ, টানা বলে যান। এইটা হইতেছে প্রথম এক সপ্তাহ আপনি করবেন। দেন এক সপ্তাহ পরে আপনি ইরোর ফ্রি করার চেষ্টা করবেন। এখনই যদি প্রথমেই যদি আপনি ইরোর ফ্রি করতে যান, তা আপনি বলার যে ফ্লোটা এটা হারাই ফেলবেন। সো ভেরি গুড, সমস্যা নাই। আরেকটা বলি রাফি, যেমন এইখানে হইতেছে উনিও ইউজ মানে করছে, আমার যেমন আমিও ইউজ ভাইয়া করছি, যেমন ডিকে। আমার- ডিকে মানে হইতেছে 10 বছর। বুঝতে পারছো? জি স্যার, সো আমি ডেকেড স্যার, 10 ইয়ার্স ডেকেড। বা 20 ইয়ার্স এগো এটা না বলে আমি যদি ডিকে বলি, সো এইটা মোর আচ্ছা, অফিসিয়াল অ্যাবাউট আইএলটিএস স্কোর। বুঝতে পারছো? ওকে, ইয়েস। সো 1 মিনিট আছে, আমরা এটা ক্যান্সেল করে দিয়ে জুম মিটিং আরেকটা কল করতেছি। আমার মনে হয় জুম জি স্যার। বাদ দিয়ে আমাদের স্কাইপ বা অন্য কিছুতে যাওয়া উচিত, কারণ এই স্যার হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়া যায় না? হোয়াটসঅ্যাপ না, ওই যে স্কাইপই, গুগলের একটা আছে না, এটা কি জানি, মিট গুগল মিট। গুগলের একটা আছে তো। হ্যাঁ, ওটাতে সময় বেশি আছে মনে হয়। না, আমার মতে স্কাইপিতে যাওয়া বেটার, কারণ স্কাইপিতে গেলে কি ওইখানেই আমরা গ্রুপটা মেনটেন করতে পারবো আর কি, টেক্সটিং বা কোনো কিছু সবকিছু ওই একটা জায়গায় থাকবে, ওইখান থেকে কল করে দিলাম আর কি, সবার কাছে কল গেল আর কি। আচ্ছা, জি স্যার। ওকে, আমি আবার সেশন দিচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, ওকে রাফি, আমরা স্টার্ট করে দিই, তোমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে দিয়ে মানে শুরু করে দিই, তারপরে যে জয়েন করলো সে জি তাকে স্যার। অ্যাড করে নিব। ওকে, ওকে স্যার। সো হোয়াটস ইউর নেম? My name is Al Arafat Amin Rafi. You can call me Rafi. ওকে, অনেক সময় হয় কি তোমার এই পাসপোর্টটা বা হইতেছে ভোটার আইডি কার্ডটা Yes এটা sir. চাবে আর কি, যে জি স্যার। ওয়্যার ইজ ইউর আইডি, বা বলবে যে প্লিজ গিভ মি ইউর আইডি, তখন তুমি দেওয়ার সময় বলবা হেয়ার ইট ইজ। ওকে, Yes sir. হেয়ার ইট ইজ। জি স্যার। ওকে, সো ওয়্যার ইজ ইউর আইডি? Here it is. ওকে, ওয়্যার ইউ ফ্রম? Well, I'm actually from Jamalpur. It is at the division Mamenchi. ওকে, how you come today to the center? Well, I've came here from by bus. First of all, when I got down to the road, I took rickshaw to the main road, and then I got into a bus, where through I came here. ওকে, সো এখানে একটা ভুল বলছো, সেটা হচ্ছে ফ্রম বাই বলছো আর কি, যে কোনো একটা বলবা আর কি, Yes মানে sir. বাই বাই বাস ফ্রম হোম, Yes sir. মানে তুমি ওইটাই Yes বলতে sir. যাচ্ছিলা, হয়তো বা মাইন্ড ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে আসে নাই। ওকে, উইচ ইজ গুড। আচ্ছা, অনেকদিন পর বলতেছো তো আজকে এর ইটস জন্য। ওকে, নো প্রবলেম, উইল সর্ট আউট অ্যান্ড আমরা আস্তে আস্তে গ্রো আপ করবো। ওকে, হাউ Yeah. অফেন ডু ইউ ওয়্যার জুয়েলারিজ? Well, as a boy, I don't usually wear any kind of jewelries, except in some cases I wear maybe a ring to celebrate something with my father. ওকে, ওকে, হোয়াট টাইপ অফ জুয়েলারি ডু ইউ লাইক মোস্ট? Well, as I said before, I don't usually like any kind of jewelries except some occasions where I used to wear rings. Other than that, it doesn't interest me at all in some cases, but I actually like to gift it to someone. Okay. When do people like to give jewelry in your country? Well, there are many occasions in our country where people like to give jewelries as a gift. Uh, Mainly, it's on the wedding days, because as I have grown up here in Bangladesh, I have seen that um,
in the days of the weddings, people usually give many types of jewelry, such as rings or earrings or nose pins or something like that. In those days, other than that, I myself has have gifted like churis in the first day of our year, to my one of my cousins, who which she felt very nice about it, and that's quite it. ওকে, সো তুমি এখানে বলছো চুরি, তো বাংলায় চুরি বলে বাট ইংরেজিতে ব্যাঙ্গেলস বলে। ওকে, স্যার এটা জানতাম না আসলে। ওকে, ইটস ওকে ওকে। স্যার। When do people, আচ্ছা এটা তো বললাম, how you ever given jewelries to someone as a gift? Yes, I have gifted many times to many different persons jewelries. Like I have gifted some bagels to my mom, sometimes to my cousins. I usually like to see people smile. Uh, for that reason, I gift a lot, and one of the gifting things is jewelries. Okay, that's good. Okay, this is the end of your part one. We can start with part two. Here is your cue card. You have 1 minute to prepare yourself. Okay, okay. Okay, Rafi, তোমার সময় শেষ। You can start now. The topic I've been given is what type of TV programs I watched, and about science topic. I used to watch TV quite a lot in my days at childhood, where I used to watch a TV program named Astronomy with Mike, where it was a program about astronomy where I learned a lot of things, such as how everything works in the universe, like why the sun is so bright, or why Earth moves around the sun. And other than that, there are a lot of different type of programs, such as survival with Bear Grylls. It's actually it's quite actually scientific, but people used to watch it like quite funly. But I got a lot of scientific knowledge watching it, such as how our human body works at different types of situations. If we fall in like a dangerous situation, like if like as if we think we got trapped in some locations, and we don't have any internet access or any mobile phone access. So how can we survive and at that location? So how our body would respond at different elements, what we take, or how the sun, how everything reacts. So it was quite interesting. I used to watch a lot of things during those days at my childhood, but now I usually watch them through internet in YouTube, as uh, science has evolved a lot of things. Mobile phones are getting quite easy to access. That's why I don't watch any TV programs right Okay, now, but stop, I usually got. stop your Yes, yes, স্পিকিং। yes, yes. সো তোমার 2 মিনিট 3 সেকেন্ড হয়ে গেছে, উইচ ইজ গুড। তোমার বলার থ্রুটা অনেক ভালো, বাট তুমি শুরু করছো হইতেছে তোমার টপিকসটা কি সেটা বলে। সো এইটা ব্যাড প্র্যাকটিস, Yes, sir. এটা করা যাবে না আর কি, বুঝছো?
তোমার ইন্ট্রোটা জি স্যার। টানতে হবে এমন ভাবে, তোমাকে যে টপিকসটা বলতে বলছে সেই টপিকসটা তুমি বলবা জি যে, স্যার। মনে করো যে তোমাকে এখন যেমন টিভি সম্পর্কে বলতে বলছে, তুমি বলবা যে হ্যাঁ অনেক টিভি চ্যানেল আছে বা অনেক টিভি প্রোগ্রাম আছে সায়েন্টিফিক্স, কিন্তু Yes, দেখা sir. গেছে যে আমি কোনো সময় এটা দেখতাম, কোনো সময় এটা দেখতাম। তারপরে বা আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে সাজেস্ট করছে ওইটা দেখতে সায়েন্টিফিক, কিন্তু আমার কাছে এটা ভালো লাগে এদের এদের ভিতর থেকে। এইভাবে আর কি, বুঝতে Yes, পারছো? sir. দেন আরেকটা বিষয় হইতেছে তুমি যেমন রিপিটেড ওয়ার্ড ইউজ করছো, এটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে, Yes, সরে sir. যাবে। তারপরে এক জায়গায় বাংলা কথা ইউজ করছো আর কি, যে, ঠিক আছে? সব ভুলাই গেছে। ইটস ওকে, নো প্রবলেম। আরেকটা বিষয় মানে লাস্টে এসে অ্যান্সার করছো যে তুমি কখন এটা দেখছো, কিন্তু তুমি কিন্তু আগে এক্সপ্লেন করে ফেলছো তোমার হইতেছে তুমি কি জি শিখছো। স্যার। তো এইটা একটু সিকোয়েন্সটা ঠিক জি রাখার স্যার। চেষ্টা করো, কোশ্চেনের মানে সিকোয়েন্সটা, বুঝতে পারছো? ওকে স্যার, আমি আগে পরে করছি স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো এটা কিন্তু ভ্যারি করে অনেক পয়েন্টে আরকি। ওকে। দিস ইস ইউর পার্ট end of your part 2. So টু। start with 3. How interested are most people in your country in science? To be absolute honest, most of the people in our country are not actually interested in science. It might be because they don't have the access to the scientific knowledge, or actually it could be the economical conditions to them. Okay. Why do you think children today might be better at science than their parents? Well, the main reason could be the education system, because today's education system teaches us to know more about science. As a result, every children or every child have the access to know about science, and they can learn through many ways, such as mobile phones or internets, through their teachers and in some cases their parents, which in a, what can we say, like 1 or 2 decades ago, it was quite hard to know about anything about science. Okay. How do you suggest the public can learn more about scientific development? Well, I can suggest like to spread more knowledge about science through TV or radios or newspapers. Like people can learn about scientific things everywhere. Like there is science every single ways. Uh, where do you want to go? Like you can even learn scientific things in TikTok, Facebook, YouTube, everywhere. So there should be some steps taken by the government or by someone to educate people more about science, and that's all. Okay. So which was good. আজকে তাহলে আমরা হইতেছে মোটামুটি প্র্যাকটিস করলাম। তো Yes, sir. নো প্রবলেম। ২ জন ৩ জন হইলেও সমস্যা নাই। আমরা কন্টিনিউ Yes, sir. করব আরকি। ঠিক আছে? মানে প্রতিদিন যদি Yes, sir. পড়ার কন্টিনিউটা করা যায় তাহলে আস্তে, আস্তে বেটার হবে। Yes, sir. ১ম এই একবারে লাফায়া তো গাছে উঠা যায় না। আস্তে, আস্তেই উঠতে হয় Yes, আরকি। sir. সো ইনশাআল্লাহ তাহলে কালকেও আমরা ৯ টায় Yes, sir. থাকবো আরকি। তো আস্তে, আস্তে ইনশাআল্লাহ Yes, sir. রেগুলার হয়ে যাব। স্যার, একটু একটা কোশ্চেন করি স্যার। হুম, হুম, হুম। স্যার মানে আজকে যে ইন্টারভিউটা দিছি, ফর এক্সাম্পল এই ইন্টারভিউটাই যদি আমি আইএলটিএস দিতাম তাহলে কি এরকম স্কোর থাকতে পারতো? 4.5 or 5? এটাই। হুম। আচ্ছা। ওকে স্যার। ওকে। সো আজকে এইখানেই রাখি কাউসার ভাই। জি ভাইয়া, ওকে। ঠিক আছে। সো আল্লাহ হাফেজ। তাহলে কালকে আমরা Yes, sir. ক্যামব্রিজ বুক 15 এর টেস্ট 3 নিয়ে কথা বলবো। ওকে ঠিক স্যার। আছে। ওকে, জি, আল্লাহ হাফেজ।